मानव जगतको इतिहासमा दिव्य सन्देशहरू प्राय रहस्यमा डुबेको पाइन्छ। पैगम्बरहरू, मसीहाहरू अर्थात् जुन पनि नामले तपाईँले उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँहरू प्राय उत्पीडित र प्रताडित हुन्छन्। उहाँहरूका शब्दहरू अस्पष्ट भएका हुन्छन्। तर हामी असत्यबाट सत्यलाई कसरी छुट्याउन सक्छौँ त? यसको लागि हामी दिव्य निर्देशनहरूमा मात्र निर्भर हुनुपर्दछ र त्यसपश्चात सत्य आफै ती व्यक्तिहरू समक्ष प्रकट हुनेछ जो निष्ठापूर्वक यसको खोज गर्दछन्। भगवान बुद्धको सूत्र मैत्रेय बोधिसत्वको बुद्धत्व प्राप्तिमा भगवान शाक्यमुनि बुद्धले जसरी नै मैत्रेय बुद्धले पनि आफ्ना कैयौँ पूर्वजन्महरू प्राणीहरूको उद्धार गर्नुमा समर्पित गर्दै आउनुभएको कुरा बताउनु भएको छ। For the sake of rescuing you all, I have given to innumerable people my kingdom, my head, my eyes, my hands, my feet, and my wife. Lord Maitreya Buddha's words according to Lord Shakyamuni Buddha. Not every Buddha preach, understand? Not every Buddha has affinity with many beings in order to come and deliver them or teach them. The Buddha, Shakyamuni Buddha, has life after lives after lives after lives. As Samkhya Aeons has done a lot of benefit to many beings in heaven as well as on earth. That's why when he became Buddha, he has a lot of affinity with many people. Therefore, he preach and they listen. Understand? Yeah. It's not like if you want to save beings, you just become Buddha. Okay, I'm 5th level, come all here. It's not like that. Buddha give his flesh, give his money, give his country, give his wife and children, offering charity all the time. Countless of aeons. So that's why when he became Buddha, he's able to preach to these people and they listen. परम गुरु चिङ्हाईले पनि धेरै युग र जन्महरूदेखि नै आफ्नो प्रबुद्ध र उद्धारकारी उपस्थितिले हाम्रो पृथ्वीलाई अनुग्रहित गर्दै आउनु भएको छ। हामीले यो कुराहरू निर्धारण गर्यौं वर्षौंदेखि गुरुवरले बेला बेलामा अनौपचारिक रूपमा गर्नुभएको खुलासा र हाम्रा केही सङ्घका सदस्यहरूको आन्तरिक अनुभवहरूको आधारमा, जसले पूर्ण रूपमा उहाँका सबै पवित्र अवतारहरूलाई समावेश गर्दन। I have been in this planet, a long time, become kings and queens and founders of many religious monks and nuns order. हामीले भर्खरै देखेको सूचीमा विश्वका केही परमप्रिय गुरुहरू र आत्मज्ञानी शासकहरू समावेश छन्। तर गुरुवरले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो कि उहाँ सधैँ प्रसिद्ध र शक्तिशाली व्यक्तित्वको रूपमा मात्र जन्मिनु भएको थिएन। उदाहरणको लागि बेला बेलामा उहाँ व्यापारीहरू र अदालतका अधिकारीहरू पनि बन्नुभयो। कुनै समयमा उहाँ शिष्यहरूको सानो समूहको साथमा अज्ञात गुरुहरूको रूपमा पनि आउनुभयो। तर ती समयका कठिन राजनीतिक अवस्थाका कारण उहाँका कुनै पनि शिक्षाहरू बाँकी रहन सकेनन् र अन्य समयहरूमा पनि गुरुवर निकै प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूको रूपमा आउनुभयो जसलाई आजसम्म पनि सम्मान गरिन्छ। तर उहाँहरूको प्रतिष्ठाको संवेदनशीलताको कारण
हामीले उहाँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ। स्मरणका लागि परम गुरु जिङ्हाईले एकपटक भन्नुभएको थियो कि वर्तमान समयमा पनि उहाँका 3 अन्य मानव अवतारहरू रहेका छन् जो निश्चित उद्देश्यहरूका लागि यहाँ अवतरित हुनुहुन्छ। यसले वर्णन गर्दछ कि हाम्रो सूचीमा देखाइए अनुसार कसरी यो सम्भव छ कि गुरुवरका पूर्वजन्महरू एक अर्कासँग एकैसाथ अवतरित छन्। I also have other body to do some other job. Physical, manifested physical body in the world. I told you already before, I think, somewhere. You said in a Paris retreat that you have multiple physical manifested bodies on Earth at the same time to help you with your mission to save this planet. Could you please elaborate more about them, please? Thank you, Master. Okay. Well, was it an open lecture, yeah? Should we talk about that? Okay. If it's already open, then okay, I can tell you a little bit. But they just do their jobs quietly, and no need to know about them. It's better leave them alone. Okay? Yes. They're having to do their job in their position just to make like some point, Just like a car have 4 wheels, even though the wheels are important, but the engines are more important and all that. But we need the wheels to balance the car to run. Yes, Master. So they are just like wheels. Did every lifetime that you were here, did you have manifested bodies, other manifested bodies helping you? Or is it just this lifetime? Yeah, sometime have, sometime no need. Depends on how much work, yeah? If I'm just like a quiet master in a corner of a country and teach a handful of disciples, then don't need. थियोसफीका लेखहरूमा पनि मैत्रेय बुद्ध विगतमा विभिन्न रूपहरूमा अवतरित हुनु भइसकेको सत्यलाई थप समर्थन गरिएको पाइन्छ। ब्रिटिश थियोसफिस्ट र दिव्य दृष्टा चार्ल्स ली बीजरले मैत्रेय बुद्ध प्रभु येशू ख्रिस्टको रूपमा पनि अवतरित हुनु भइसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। This plan of borrowing a suitable body is always adopted by the great ones when they think it well to descend among men under conditions such as those which now obtain in the world. The Lord Gautama employed it when he came to attain the Buddhahood, and the Lord Maitreya took the same course when he visited Palestine 2000 years ago. लीड बीटरज्यूले मैत्रेय बुद्ध भगवान श्री कृष्णको रूपमा र प्राचीन इजिप्ट र भारतका उच्च पण्डितहरू आदिको रूपमा आउनु भइसकेको र उहाँ छिटै अर्थात् 20औं शताब्दीमा पुनः अवतरित हुने कुरामा थप विश्वास देखाउनु भएको छ। एक विशेष रूपमा प्रसिद्ध 10औं शताब्दीका चीनी जैन भिक्षु चिज्जू पनि मैत्रेय बुद्धको पूर्वजन्म हुनुहुन्थ्यो, जसलाई उहाँले बोक्नुहुने कपडाको झोलाको उल्लेख गर्दै प्रेमले बुढाई भनिन्थ्यो। उहाँको उल्लासित र हास्यपूर्ण स्वभावको रूपसँगै उहाँले भेट्नुहुने सबैलाई हर्ष, सन्तुष्टि र विपुलता प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। 중국 사람들이 좋아하는 미륵의 상이 포대상입니다. 포대화상. 포대화상은 배가 이만큼 나왔대요. 뭐든지 잘 먹었다는 거죠. 근데 실제로 자기 것은 없었다고 그래요. 그래서 누군가가 주면은 자기 포대에다가 다 담고 주는 대로 다 받고 뭐 가리지 않고, 누가 와서 달라고 하면 다 줬다고 합니다. 그래서 그분에 관한 개송이 있기도 하죠. 거기다 넣으면 안 들어가는 것이 없고 또 꺼냈어도 모자람이 없었다라는 것이죠. 그래서 그렇게 하는 분을 포대화상이라고 해서 살아있는 미륵이라고 했습니다. भिक्षु बुढाईले जानुभन्दा अगाडि एउटा सन्देश छाडेर जानुभएको थियो, जसको अर्थ नियालेर हेर्दा उहाँ मैत्रेय बुद्धको एउटा रूप हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा भयो। साथै उहाँका शब्दहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण सत्यलाई पनि प्रष्ट पारेको देखिन्छ कि मैत्रेय बोधिसत्व हाम्रो संसारमा एकचोटि मात्र नभई बारम्बार आइरहनु भएको छ, समस्त प्राणीहरूको बचावको लागि।
弥勒真弥勒，化身千百亿，时时是世人，时人自不是。布袋和尚。 Dầu rằng người ta kính trọng hòa thượng đó, nhưng mà người ta không thể tưởng tượng được vị hòa thượng này là Phật Di Lặc hóa身. Làm gì mà có Di Lặc gì mà đi một mình vác cái túi vải lang thang, cái chùa cũng không có. Đúng là Phật Di Lặc thiệt. Ok. Chết rồi bây giờ mà ai cũng đúc tượng lên á, đặng mà thờ. Còn sống không theo. Tới chết rồi Ngài mới nói Ngài là Di Lặc không? Sống mà nói là chắc nó không cho cơm ăn á. Người đời như vậy đó, không? विचारशील दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रम छोटो सन्देशपछि फेरि फर्किनेछ। कृपया सुप्रिम मास्टर टेलिभिजनमा हामी सँगै रहनुहोला। विवेकशील दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। उहाँका असंख्य प्रकटित रूपहरूबाट हामीले मैत्रेय बुद्धलाई कसरी चिन्न सक्छौँ त, जब उहाँ स्वर्णिम युगको स्थापना हेतु पधार्नुहुन्छ। 미륵불은 서가모니 부처님 이후에 다시 오시는 깨달은 부처님이십니다. 물질계에 오시는 부처님은 화신으로 오시기 때문에 중생들의 육안으로는 분별하기 어렵습니다. 영적인 안목을 갖추지 못하면 불가능합니다. 영적인 안목을 통해 진정한 깨달음의 지혜를 전하는 일을 찾는다면 미륵불을 찾을 수 있지 않을까 생각합니다. Buddhas have always existed in our society, and they do exist. Sometimes we recognize them, and other times we don't. So it's an ongoing process. What I could say is that we need all the masters around. And what your master is doing, I'm grateful for her work because I'm sure it is benefiting a lot of people. Could Maitreya Buddha choose to be a woman when he or she appears? I think, there is a possibility that Maitreya Buddha manifests in the form of a man or a woman. There is no difference between men and women in terms of achieving enlightenment. We have the same capability, we have the same potential. It has been recognized and it has been, happening. You've had so many female Buddhas too. But here I would like you to understand the notion of the inner woman and the inner man. This capacity to manifest the feminine qualities and the capacity to manifest the masculine qualities. They exist in both men and women. It has often been said that the holy beings, the spiritual beings, sometimes they look so feminine, the men, and some women look so masculine. Even the body can have different manifestations. So when you reach a certain level, they say, you can manifest in any form. This choice has to be made by the Maitreya Buddha. Even when this question is asked to His Holiness the Dalai Lama, that in his future reincarnation, will he come in the form of a man or a woman? And he says it's possible. औलाक अर्थात् भियतनामको काओदाई धर्ममा भएको मैत्रेय बुद्ध एक स्त्रीको रूपमा पनि जन्मिन सक्नुहुने पूर्वकथन अहिले एक तथ्य बनेको कुरा हामीले हाम्रो पछिल्लो एपिसोडहरूमा पनि देखिसक्यौँ। Đã đến thời kỳ mạt Pháp, thời kỳ cuối cùng
Cha xuống trần, cha chọn một xác nữ làm công cụ để dìu dắt chúng con ở hồng trần này. Di Lặc cầm cân cứu thế, hỏi Long Hoa tên để phong thần, thượng ương đời lập tân dân. हामी यस सङ्घका सदस्यहरूको लागि मैत्रेय बुद्ध पहिले नै अवतरित भइसक्नु भएको छ, परम गुरु चिङहाईको अति उदात्त रूपमा। 제가 처음에 출가해가지고 경전을 보는데 그 나와요. 미륵 부처님에 대해서. 그냥 미륵 부처님의 아름다울 미자에다 어머니 륵자 그런 이제 명함을 가지셨다는 그런 걸 보면서 그런 미륵 부처님은 다음 생에 어머니 마냥 그래 자상한 분이 또 내려오실 건가 이런 생각을 많이 했어요. 아니면은 여자분이 내려오실 건가 그랬는데 스승님이 오셔가지고 지금까지 하시는 게 선 사랑이시고 자비 이런 거 말씀하시네. 이게 제가 바로 스승님이 미륵 부처님이시구나 하는 거를 저는 금방 알아봤죠. He, Maitreya Buddha, will make all humans to have bodies like the Buddhas. Many of my disciples claim that I am the Buddha. Okay, that I accept. But so are you. So are all of you. From the child to the old man. None of you are different than I am. He will perform immeasurable manifestations using various kinds of spiritual powers.然后他们的船沉下去，那个是很深的海沟。那他就看到化身师父，去救他，把他从那个沉到很深的海，然后把他扶起来，救起来。 그런데 하얀 옷을 입은 스승님이 비행기 위에 딱 앉으셔서 딱 쳐다보시더라고요. 걱정하지 말라고요. You manifested yourself to me many years ago. So when I woke up in my dream, I told my wife I saw somebody in a white beauty that was very pretty in a wedding gown, very pretty. The scene was very magnificent. And also sometimes when I go to group meditation at the Brighton
center. It's like I see you sitting in lotus position right at the front of the room, and I know you're always there with us. And viewers who are ready will all be liberated.